Dear students, ഒരു സെറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Set is a collection of objects. The number of elements in a set is called the cardinality. Cardinality of a set is the number of elements in that set. If you have a set S, its cardinality is denoted by this. We read it as cardinality of S, and it is the number of elements in that set. For example, you know empty set. Empty set is a set with no elements in it. We denote it as phi or empty square brackets, curly brackets, which means it has no element in it. A singleton set is a set with exactly one element in it, like this. So it has cardinality 1. Empty set has cardinality 0, whereas a singleton set has cardinality 1. It has only one element in it. If you have a set with n elements, say a1, a2, etc., an, its cardinality is n. So this is an example of a finite set. So a finite set is a set whose cardinality is a finite natural number. So a finite set it includes singleton set and any set with n elements in it, where n is a natural number. Now you can see that if you have two sets A and B, say finite sets, suppose A has n elements, B also has n elements, we can define a function f from A to B by f of AI is BI. That is, if you map A1 to B1 and A2 to B2, A3 to B3 and so on, you will get a 1-1 correspondence between the sets A and B. That means you can prove that F is 1-1 and F is on 2. Different elements have different images and every element of the codomain has exactly one pre-image. So it is 1-1 correspondence. That is, if you have two sets with same cardinality, you can define a 1-1 onto function from one set to the other. Conversely, if you have two sets A and B, and suppose there is a function f from A to B, if f is 1-1, if this function f is 1-1, then what does it mean? It means distinct elements of the set A has distinct elements of A have distinct images in B
images in B means if you take two elements A1 and A2 belongs to A, if A1 and A2 are not equal, then f of A1 is not equal to f of A2. They are also distinct. So if you have n elements in A, there should exist n different images of these elements f of A1, f of A2, etc., f of An in B. So B should contain at least n elements. So every element of A has an image in B. That's the definition of function. And these images are all distinct since f is 1, 1. So if f is 1, 1, the image set, the codomain B should contain at least as many elements as that of A, since every element of A corresponds to a unique image in B. No two distinct elements have distinct images, so the image set B should contain at least as many elements as that of A. Similarly, we can prove that if F is onto, then every element of B, the codomain B, has a preimage, has at least one preimage, has a preimage. So if you have n elements in B, say B1, B2, B2, etc., Bn, f of B1, f of B2, etc., are all distinct elements in A. Not f of B1, not its f inverse of B1. This B1 will have at least one preimage f inverse of B1 in A. At least one f inverse of B1 may not be a single element. For example, if the function is not 1, 1, function 1, 1 അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് എലമെന്റ്സിന് ഈ ബിയിൽ ഒരു ഇമേജ് വരാം. അപ്പോൾ ബിയിലെ എലമെന്റ്സിന് പ്രീഇമേജ് ഉണ്ടാവും ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ ആ പ്രീഇമേജ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതലാവാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ബിയിലെ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എലമെന്റ്സിന് സെയിം പ്രീഇമേജ് വരില്ല. ഇങ്ങനെ വരില്ല. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ കോൺട്രഡിക്ട്സ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ. എഫ് ഓഫ് A1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് എഫ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ. സോ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി വരില്ല. പിന്നെയോ പ്രീഇമേജസ് ഒരു എലമെന്റിന് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രീഇമേജസ് വരാം. പക്ഷെ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് B1 എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് B2 എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു എലമെന്റ് ആയിരിക്കും. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് B3 എന്ന് പറയുന്നതും വേറൊരു എലമെന്റ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെന്റ്സിൽ പ്രീഇമേജസ് ആയിട്ട് വരാം. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് B1നോടോ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് B2നോടോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് ആൻ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം A to B, ഈ പ്രീഇമേജസിന്റെ സെറ്റ്, അതായത് സെറ്റ് A should contain at least as many elements as that of B. So you can say that cardinality of A ആയിരിക്കും is at least as that of cardinality of B. No, right? So if both of these is true, so you can say that if there is a function which is 1, 1 and onto from A to B, 1, 1 and onto, then we can say that cardinality of A is same as cardinality of B. So not only in the case of finite sets,
ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൽ മാത്രമല്ല ഏതൊരു ആർബിട്രറി സെറ്റിന്റെ കേസിലും if you have two sets, so this is a definition, if you have two sets A and B such that there exists a function f from A to B which is 1 1 and on 2, which is a bijection 1 1 correspondence or 1 1 and on 2 1 1 correspondence എന്ന് പറയാം. Then we say that cardinality of A is same as cardinality of B, and we call A and B are equivalent. Equivalent. A and B are equivalent. A is equivalent to B. Equivalent set means sets with same number of elements in it. Okay. So that is definition for cardinality. Then we can say that a finite set, if you have use the notation, n, if you use this notation for the set of natural numbers from up to n, if it is denoted by n, we can say that a finite set is a set which is equivalent to some n for some natural number n, and that n will be the cardinality of that set S. Now we define a denumerable set. Denumerable set or countably infinite set. Countably infinite set is a set which is equivalent to the set of natural numbers. A denumerable set or countably infinite set is a set which is equivalent to the set of natural numbers, that is having the same cardinality as that of set of natural numbers. And usually the set of natural numbers in a cardinality is denoted as aleph naught. This is the first Hebrew alphabet. This notation is used for representing the cardinality of set of natural numbers. അപ്പോൾ ഒരു denumerable സെറ്റിന്റെ cardinality, set of natural numbers ന്റെ cardinality തന്നെയാണ് cardinality നെ denote ചെയ്യുന്ന aleph naught എന്നാണ്. എന്താ അപ്പോൾ denumerable സെറ്റിന്റെ meaning? Denumerable set എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have if a set is denumerable if there exists a function f from s to n or n to s which is 1 1 and on 2. Then we say that S is denumerable or countably infinite. Okay, and any infinite set which is not denumerable is known as an uncountable set. So uncountable set is an infinite set which is not countable. Infinite set which is not denumerable. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം, എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ പറയാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു കാർഡിനാലിറ്റി ഒരു സെറ്റ്സിനെ എനിക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. കൗണ്ടബിൾ സെറ്റ്സ് ആൻഡ് uncountable sets. Countable sets എന്തൊക്കെ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ countable sets empty set countable setൽ പെടും.
ഏതൊരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റും കൗണ്ടബിൾ സെറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാ. ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് equivalent to some nn for some n, some natural number n. പിന്നെ denumerable sets. Denumerable sets, that is a set which is equivalent to the set of natural numbers. ഇതെല്ലാം countable sets ആണ്. All the other sets, infinite sets which are not denumerable, which is not equivalent to set of natural numbers, are known as uncountable sets. Okay, uncountable sets in the cardinality നമ്മൾ C എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടിന്യൂം എന്ന് പറയും. ആൻഡ് അലഫ് നോട്ടിനും സിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാർഡിനാലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ റിയൽ നമ്പർ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0,1ന്റെ കാർഡിനാലിറ്റി ഞാൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് ദ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം പിന്നീട്. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലുമാണ് ഇതിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റിനേക്കാളും സിനേക്കാളും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ. അതിന് കൂടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇതാണ് ഡെന്യൂമറബിൾ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ഡെന്യൂമറബിൾ സെറ്റ്സിനെ ഒരു 1-2 എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ നോക്കാം. Say for example, set of full integers. അപ്പോൾ ഡെന്യൂമറബിൾ സെറ്റിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഡെന്യൂമറബിൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വലന്റ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. 1-1 കറസ്പോണ്ടൻസ് വിത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റുമായിട്ട് അതിന് 1-1 കറസ്പോണ്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ എലമെന്റ്സ് 1ന്റെ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എലമെന്റ് കാണും, f(1). ഞാൻ അതിനെ a1 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. 2ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എലമെന്റ് കാണും. 3ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എലമെന്റ് കാണും. ഇത് 1-1 ഓൺ-ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് എന്നുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സ്. അതായത് സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സിനെ എനിക്കിങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്, തേർഡ് എലമെന്റ് എക്സെട്ര. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്. ബൈ സെയിങ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് I mean the image of 1 under that 1-1 correspondence. Second element means the image of 2 under that 1-1 correspondence. So if you have a 1-1 correspondence with a set of natural numbers, you can list out the elements of the set S as first element, second element, third element, fourth element, etc. So if you have a denumerable set, you can list out the elements of the set in such a way that each and every element of the set has a particular place, definite position in that listing. And if you can find out such a definite arrangement for the elements in a set, that set will be obviously denumerable or countable. Finite set can also be listed in definite arrangement, so finite sets are also included here. So if you have a definite arrangement for the elements in the set in such a way that each and every element of the set has a definite place or definite position in that listing, then we say that that set is a countable set. Maybe a finite set or a denumerable set. It's a countable set. Okay. For example, if you have set of all integers z, you know that it is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc.
This is not a definite order for the elements in the set. ഇതിൽ നമ്മൾ -3യുടെ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി എലമെന്റ്സിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ -3 എഴുതിയത്. അപ്പോൾ -3യുടെ പൊസിഷൻ എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ can you list out these elements in a definite order that each and every element of the set has a definite particular place in that listing? Definitely നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് പറയാം. 0 ആദ്യം ഞാൻ എഴുതി, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് 1 ആയിട്ട്, തേർഡ് എലമെന്റ് -1 ആയിട്ട് എടുത്തു, പിന്നെ 2 -2 എഴുതി, 3 -3 എഴുതി. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് കിട്ടാണ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിയ നോക്കിക്കേ, ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിൽ എത്രാമത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് 0, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് 1, തേർഡ് എലമെന്റ് -1, ഫോർത്ത് എലമെന്റ് 2. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഇതിൽ എത്രാമതായിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ 10ാമത്തെ എലമെന്റ് ഏതായിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. നോക്കിക്കേ, രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് 1, നാലാമത്തെ എലമെന്റ് 2, ആറാമത്തെ എലമെന്റ് 3. അപ്പോൾ 10ാമത്തെ എലമെന്റ് എന്തായിരിക്കും? 5 ആയിരിക്കും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇനി 100ാമത്തെ എലമെന്റ് എന്തായിരിക്കും? 50 ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ് ആണ് -1, അഞ്ചാമത്തെ എലമെന്റ് -2. അപ്പോൾ ഓഡ് പ്ലേസസിലെ എലമെന്റ്സിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ. എത്ര ഒരു എലമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പൊസിഷൻ പറയാനും പറ്റും, ഒരു പൊസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷനിൽ വരുന്നിരിക്കുന്ന എലമെന്റ് ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. This is actually നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന this is a 1-1 correspondence with the set of natural numbers. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ. 1ന്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന 1ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്. സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ 2ന്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മളുടെ സെറ്റിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട്. സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ 3ന്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ 1-1 കറസ്പോണ്ടൻസ് വിത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ആ ഓരോന്നിനും പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ഓരോ എലമെന്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കാർഡിനാലിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ സെറ്റിന്റെയും കാർഡിനാലിറ്റി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വിവാലന്റ് ടു n. You can say that it is equivalent to n, or it is countable or denumerable. It is denumerable. Okay. ഇതേപോലെ നമുക്ക് പല കൗണ്ടബിൾ സെറ്റ്സും കാണാം.